Hare Krishna. We will do a Kirtan, then we will have the lecture, please. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamunatiravanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Jaya Gaura Nitya, Jaya Sachi Sutai, Jaya Gaura Nitya, Jaya Sachi Sutai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manopishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadadi Sopadandiham. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpade
गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामीति नमिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवति पश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Today we will see chapter 2, Будем читать verse 14. глава 2, текст 14. I will chant, you can repeat please. Давайте вместе прочитаем, повторяйте. Matra spashastu kaunteya Sitoshna sukha dukkha daha Agama payino nityas Tam titikshasva bharata Matra spashastu kaunteya Sitoshna sukha dukkha daha Agama payino nityas Tam stitikshava bharata Matra spashastu kaunteya Sitoshna sukha dukkha daha Agama payino nityas Tam stitikshava bharata. Synonyms: Matra, sensuous; Ощущение. Spashaha, perception; Tu, only; Здесь матрас-паршах переводится как ощущение почему-то. Kaunteya. Же. Kaunteya, O son of Kunti; О сын Кунти. Sita, winter; Зима. Usna, summer; Лето. Sukha, happiness; Счастье. Dukkhadaha, giving pain; И страдания. Agama, appearing; Появляющиеся. Apayinaha, disappearing; Исчезающие. Anityaha, non-permanent; Приходящее. Tan, all of them; Их. Titikshava, just try to tolerate; Терпеливо переноси. Bharata, O descendant of Bharata dynasty; О потомок Бхараты. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and the disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O son of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о потомок Бхараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. In the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress. According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of Magha, January to February. It is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by the religious principles does not hesitate to take his bath. Similarly,
A woman does not hesitate to cook in the kitchen in the months of May and June, the hottest part of the summer season. One has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight is the religious principle of Kshatriyas, and although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. One has to follow the prescribed duties, rules, and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge. Because by knowledge and devotion, only can one liberate himself from the clutches of Maya illusion. The two different names of address given to Arjuna are also significant. To address him as Kaunteya signifies his great blood relation from the mother's side, and to address him as Bharata signifies his greatness from his father's side. From both sides, he is supposed to have a great heritage. A great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties, therefore, he cannot avoid fighting. Комментарий. Надлежащим образом, исполняя свои обязанности, человек должен научиться терпеливо переносить временные проявления счастья и горя. Веды предписывают каждое утро омываться, даже в месяц Магха, январь-февраль. Несмотря на то, что в эту пору по утрам очень холодно, тот, кто чтит религиозные предписания, совершает омовение каждое утро. Точно так же хозяйка не прекращает готовить даже в мае и июне, в самые жаркие месяцы в Индии. Исполнять свои обязанности нужно при любой погоде. Точно так же священный долг кшатрия – сражаться, и он не должен уклоняться от этого долга, даже если приходится сражаться с друзьями или родственниками. Каждый должен выполнять заповеди священных писаний, чтобы обрести совершенное знание, ибо только обладая совершенным знанием и преданностью Господу, можно вырваться из когтей Майи, иллюзии. Обращаясь к Арджуне, Кришна не случайно называет его двумя разными именами. Имя Каунтея указывает на его благородное происхождение по материнской линии, а имя Бхарата подчеркивает, что и со стороны отца он принадлежит к великому роду. Таким образом, предки Арджуны с обеих сторон были великими людьми. Столь высокое родство обязывало Арджуну достойно исполнить свой долг, поэтому он не должен был уклоняться от сражения. So, this is a very important verse. Это очень важный стих. In the previous verse, Krishna says, Dehinosmin yatha dehe. That means the soul passes from one embodied to another body. So it is continuously passing. В предыдущем стихе Кришна говорит «Дехиносмин ятха дехе» – душа переходит из одного воплощенного тела в другое, и это бесконечный процесс. We are actually the living entities and we are within this body. Мы, живые существа, на самом деле вечны. And the pain and others, what the body feels, it is not the pain of the soul, it is actually the external body which encounters the pain and the pleasure. И боль, которую испытывает человеческое тело, она не относится к душе, это лишь внешняя боль, с которым соприкасается физическое тело. So Krishna answers the argument of Arjuna Кришна отвечает на аргумент Арджуны. in Kurukshetra war when he is thinking, how will I fight my relatives and acharyas? На поле битвы Курукшетры, когда Арджуна говорит, как же я могу убивать своих родственников и друзей. So Krishna replies, Tams titikshava bharata. That means tolerate. There is only ways to tolerate. И Кришна отвечает ему, там ститикшава бхарата, это означает терпеть. Because they are not permanent, it is only temporary. Потому что эта ситуация, она не постоянна, она временна. This entire material world is full of miseries, and for us there is no other way other than tolerating the pain as well as the pleasure. Весь материальный мир исполнен страданий, и для нас не остается ничего другого, как просто терпеть эту боль, либо переживать счастье. So, for example,
in a sea, when you are traveling in a boat, it is very uncomfortable because it keeps rolling and pitching, it keeps moving. It's very uncomfortable. Пример тому, как вы плывете на лодке или на корабле по морю, и это очень неудобно, потому что она качается. But we continue the journey until we reach the island or the place where we want to go in the same boat. Но все равно вы продолжаете, не прекращаете это путешествие до тех пор, пока не достигнете места назначения какого-нибудь острова. What do we do actually? We tolerate the motions. Что мы с этим делаем? Мы просто терпим эти укачивания. It's not very comfortable and not very convenient, but still we tolerate. Хотя это неудобно и некомфортно, но все равно нам приходится терпеть. Similarly, the material world is also like an ocean, and we have to cross many waves. Также и материальный мир, он как океан, и нам нужно преодолевать очень много волн. So we have to tolerate. That is what Lord Krishna here says to Arjuna. И Tam нужно siti просто dikshava bharata. это терпеть, об этом говорит Кришна Арджуне. And Srila Prabhupada very beautifully giving 3 examples in his purport. Шрила Прабхупада в своем комментарии дает 3 прекрасных примера. A person who is completely abide by the religious principles and regulations, it doesn't matter, even in winter season, very, very cold season, he takes bath in the morning. Человек, который строго следует регулирующим принципам, независимо от времени года, принимает душ, принимает омовение даже в холодные месяцы, январь и февраль, очень холодно. Similarly, in India, currently summer is going on, the temperature is sometime 45 degrees centigrade, 47 degrees centigrade, and it's very hot in the kitchen. И точно так же в Индии летом, например, очень жарко, 45-47 градусов, и на кухне тем более жарко. But the women of the home does not mind to stand there and cook the food even at the hot temperature, despite being a pain of heat. Женщины, хозяйки все равно готовят, испытывая это неудобство от жары. Similarly, to fight is the quality of Kshatriya. Точно так же бороться, сражаться – это качество кшатрия. Therefore, Lord Krishna says, Arjuna, that tolerate, you have to go ahead and fight. Поэтому Кришна говорит Арджуне, просто терпи и продолжай сражаться. Because one has to follow the prescribed rules and regulations Потому что человек должен следовать предписанным правилам и обязанностям. of the religious principles in order to attain the platform of knowledge. Предписанием религиозных принципов с целью достижения уровня знания. Because only by the knowledge and devotion we can qualify ourselves to go into the bhakti yoga. Потому что только благодаря знанию и преданности мы можем обрести качества, которые сделают нас достойными вступить в бхакти-йогу. Only the devotion can remove you from the clutches of Maya, which is called illusion. И только преданность может избавить нас от когтей майи, иллюзии. But what is the modern world? How do people live? Но что представляет собой современный мир, в котором живут люди? Many may not even understand what is devotion or bhakti. Многие из них не поймут, что такое преданность или бхакти. They keep working and working and working, and for what they are working, they don't understand. И они продолжают и продолжают работать, но ради чего они работают, они не понимают. But this causes a tremendous amount of stress in the body. Но это приносит не что иное, как стресс для тела. Then people start something called stress management. И появляется такая программа, как стресс-менеджмент. So you buy the stress yourself and then get treated through the stress management your own stress. То есть сначала вы себе зарабатываете стресс, а потом еще и устраиваете стресс-менеджмент, чтобы избавиться от этого стресса. Is it required? It is not required. What you are supposed to do? If you do follow the devotional path, then there is no stress. Нужно ли это? Нет, это не нужно. Если вы просто будете следовать пути преданности, то не будет никакого стресса. Because the stress
or the pain which we take in this material world, it is unnecessary. Unnecessary, we are actually buying. It's buying the stress for yourself, which is not good, which is going to give only pain to you. Потому что стресс в этом материальном мире, в нем нет необходимости. Вы просто зарабатываете этот стресс, который потом приносит вам ничего, кроме боли. Because it's a very good Sanskrit verse which says, Sukasya anantaram dukkham. That means the end journey of happiness is going to be sorrow or pain. Sorry? The journey of sukha means happiness will be followed by sorrow. Этот замечательный стих из Вед говорит, в нем говорится, что наслаждение или счастье обязательно повлечет за собой страдание или боль. It says, Sukasya anantaram dukkham, dukkasya anantaram sukham, chakravat parivartante sukhanicha dukkhanicha. That means joy, the happiness will be followed by pain or sorrow, and suffering will be followed by happiness. So joy and sorrow is like a wheel which is keep rotating. Эти слова означают, что радость или счастье сменяются горем или печалью, а горе или печаль сменяются радостью и счастьем, и этот процесс, он крутится как колесо. Because all this, both pleasure as well as sorrow, they are only temporary. They are not permanent. Потому что Pleasure. Потому что наслаждение и скорбь – это не постоянные явления, они временные. So, but fortunately or unfortunately, when we are in this material world, we have to cross this ups and downs in life. Но, к счастью или к сожалению, находясь в этом материальном мире, мы должны преодолеть эти волны, которые поднимаются и опускаются. But that is possible if we understand who am I. Но это возможно только если мы поймем, кто мы есть. So Krishna said, not only he, but also Arjuna and others who is fighting in the war are there, were there, and will be there. That means he says the Jivatma never dies; it is always there. What dies is only the body, material body. Далее Кришна говорит: я, ты, Арджуна, и они все, кто там, и эти цари, они всегда будут существовать. Никогда не было, чтобы они не существовали, и будут существовать, а умирает только тело. And what is after the body goes? What does that soul does? Even that is explained here. It moves from one body to another body. И что же происходит, когда умирают эти тела? Даже это объясняется дальше, что душа просто переходит в другое тело. So somebody asks, what body next? Even that is explained. As per the karma, what you earn, you are going to take the next birth. И куда же, в какое тело отправляется душа? И даже это объяснено в Бхагавад-гите. В соответствии со своей кармой душа отправляется в то тело, которое она заслужила. So, in the next birth, if you do a good karma, if you are a devotional path, definitely you will reach the higher planetary system. Otherwise, you can come to low grade of life, you can be a cat, dog, whatever it is. It depends on this. В стихах говорится, что если вы заработали благочестие, если вы занимались преданным служением, то, безусловно, вы достигнете высшего предназначения, высшей формы жизни. А если наоборот, то душа рождается в формах кота, собаки и животных. But unfortunately, no one asks the question themselves, who am I? They do not understand. Но, к сожалению, никто не задает вопрос себе, кто я. Они этого не понимают. Srila Prabhupada gives a very good example. In Calcutta, when he was traveling, you can see a lot of people are pulling the rickshaw. Шрила Прабхупада дает на эту тему тоже хороший пример, как в Калькутте люди работают на рикше, то есть они везут рикшу на себе. So somebody will be traveling in the car and somebody is pushing the rickshaw. The carman wants to move ahead of the rickshaw man. He calls him, hey rickshaw, go side, I will go forward. И если сзади рикши едет машина, и он ему мешает, он говорит: рикша, отодвинься, я хочу обогнать тебя. So he says, now that who am I, that gentleman has become rickshaw. He is not no more
that person, he calls him rickshaw, move side. И этот человек, который за рулем машины, он не задумывается, что это там за личность, кто он, кто я. Он просто говорит ему: рикша, отодвинься. He is identifying himself as rickshaw because he thinks I am a motor car. То есть, если он к нему обращается, рикша, значит, он сам это машина. This is how the material conception of life. Такова материальная концепция жизни. Just people do not understand that to ask a question themselves, who am I? They can't understand there is a soul within us. И люди просто не задают себе вопросы и не задумываются, не понимают, что кто же я внутри, душа внутри нас. Just because he is driving a car, he does not become a Rolls Royce or somebody like that. Just because he is driving a car and sitting in the car, his soul or his body, he doesn't become a Если car. он просто едет в машине, ведет машину, это не значит, что его душа становится этой машиной. So Krishna does not leave anyone. He looks after everyone. Итак, Кришна не покидает никого, он заботится о каждом. He says, Eko yo bhahunam vidhati kaman. That one supreme person is maintaining the necessities of all living entities. Здесь он говорит в этом стихе, что эта высшая личность поддерживает нужды всех живых существ. So it is Krishna is giving the maintenance for everyone. No need to suffer. И Кришна говорит каждому, что нет необходимости страдать. People go to church every week. Why? To pray for your bread. Люди ходят в церковь каждую неделю. Зачем? Для того, чтобы просить там хлеба насущного. Srila Prabhupada very beautifully says, does an elephant go to a church asking for a bread? И Шрила Прабхупада спрашивает, все ходят в церковь и просят там хлеб? Elephant does not go to church. Ой, извините. Elephant does not go to church asking for a bread. Шрила Прабхупада приводит еще один хороший пример. А слон разве ходит в церковь, чтобы просить там хлеб насущный? Neither a tiger goes to church asking for a bread or an ant. Или тигр, ходит ли он в церковь, чтобы просить там хлеб, или муравей? Because everybody is provided with the bread. Нет, потому что все живые существа уже наделены этим хлебом. Им это Who is уже дано. providing? Lord Krishna. И кто им это дает? He Господь is looking Кришна. after everyone's maintenance. Потому что Он заботится о каждом. Eko yo bhahunam vidhati kaman. That is the one supreme person is maintaining the necessities of all living entities in Это the одна universe. высшая личность, которая удовлетворяет нужды всех живых существ во Вселенной. So there is no need to be feeling pleasure or pain at any time. Поэтому нет необходимости страдать или радоваться. So, but people, whatever they have, even if they have a kingdom, they are not happy with that. They want to expand their kingdom more and more. Но, однако, люди так устроены, что даже если у них было бы царство или королевство, они все равно не удовлетворены, они все равно страдают и хотят увеличить свое царство. Since I said about the kingdom, I remember a story about a king. He was a very good ruler and he had a very big area under his rule. Раз уж я про царство заговорил, то вспомнил пример про одного царя, у которого было очень хорошее царство, и у него была прекрасная прилегающая территория, которой он But управлял. as usual, human being, whatever you have, you are not satisfied. Similarly, the king also was not very satisfied. And he felt, I am not very happy. Why? И поскольку человеческая природа такова, что бы у людей не было, они все равно будут не удовлетворены, также этот царь тоже был не удовлетворен, и он начал задавать вопрос, почему. So the king decided, let me find out. And he thought about why, how is it possible. So he want to find out, he goes for a tour in his country. И задумываясь об этом, царь решил объехать свое царство, свою страну. So when he was going, he find one poor man, he was very happy, joy and singing and dancing. И когда он шел, он увидел одного бедняка, который очень был радостен, он пел и танцевал. So he asked him, come here, where are you living? He is shown a small hut.
И this is my спросил, где ты house. живешь, тот показал ему маленькую хижину, в которой он жил. The king was surprised. I have such a big territory and it is so small, and he is happy. And he asked him that you are happy, but what about your food? He says, yes, I get 3 times food. I have place to sleep. What else I need? I am happy. Then he is dancing. И царь очень удивился, у меня такое большое царство, а у тебя такая маленькая, у него такая маленькая хижина, как же он счастлив может быть? И он его спросил, что ты ешь? И тот сказал, да, я 3 раза в день ем, и я очень счастлив. And the king comes back to palace, thinking, no, something is wrong. How that man can be happy? He has got nothing. И когда царь вернулся, он подумал, нет, здесь что-то не так, почему этот человек счастлив, у него же ничего нет. So he keeps thinking about it, then he calls his minister. Minister, come, let me find out an answer, because I have such a big kingdom, I'm still feeling not very happy, but a small guy, very poor man, and he seems to be happy. How is it possible? И эта мысль ему не давала покоя, он позвал своего министра и спросил, как же так, у меня такое большое царство, я несчастлив, а этот бедняк, у него ничего нет, он счастлив, как это возможно? So the minister says he is happy because he is not in the 99 club. He is not in the 99 club. So king asked, what is this club? What is this 99 club? И министр ответил, он счастлив, потому что он не находится под давлением 99 палец. So club, the club. It's a society. He is not in the 99 society club. То есть он не находится, он не является членом 99 клубов. Yeah. So he could not understand what is this. Его спросил, что это такое клубы. So the minister says, I want a 99 gold coin, put in a small bag and please give it to me. И министр ему сказал, я хочу 99 золотых монет, положи их в небольшую коробочку и дай мне. So he took this small bag, closed bag, and then puts in front of that happy man, that poor man who was living in front of his cottage, he just places that 99 gold положи coins. этому бедняку. И царь собрал этот мешочек с этими золотыми монетами, принес этому бедняку. So that poor man was dancing and coming back home, and he saw one small bag is lying in the entrance to his house. И этот бедняк, он также танцуя возвращался домой, и вдруг увидел этот мешочек с 99 золотыми монетами. And that poor man just opened it. He found gold coins there, 99 gold coins. That gold coins were there. И он удивился, открыл мешочек, увидел там эти монеты. Then he went inside and opened it, and he found there are so many. He started counting it. Зашел домой и увидел, что их так много, стал их считать. And he found, when he counted, it was 99. И сосчитал, что их было 99. No, there is something. Why somebody will put 99? It has to be 100. He counts again and again, 2-3 times, but it's only 99. Он подумал, нет, здесь должно быть 100, кто-то не доложил одну монетку, и пересчитывал их снова и снова. Then he called his wife, please you count and see, is it 99 or 100? Тогда позвал свою жену и сказал, посчитай, их 99 или 100. But she also says only 99. Она тоже сказала 99. No. Then the problem started. He says, I have to make it 100. И вот здесь началась проблема. Он сказал, я слышал, что их должно быть 100. Then he forgets about the happiness. И тут же он забыл про свое счастье. And he starts working hard. И стал работать, тяжело работать. He forgets his day, night. Every time he keeps working so that he can earn that one more gold coin to make it 100. И он днем и ночью работал, у него уже не было такого счастья, он просто хотел заработать эту золотую монету. And he forgets his happiness. И счастье его оставило, он забыл про свое счастье. And the next of his life, he is only struggling hard to get that one more gold coin to become 100. И оставшуюся свою часть жизни он работал, чтобы заработать So the minister эту tells, come, золотую let's монету. Let's go to his house and see how happy he is. И теперь министр сказал царю, сейчас пойдем посмотрим, насколько он счастлив. And they go back to the happy man's house. Они снова пришли в дом этого And счастливого in the whole человека house that happiness is missing. и увидели, что счастья здесь никакого нет. And he is so working hard to get that one more coin. И они увидели, что он теперь тяжело работает для того, чтобы заработать эту So the одну minister золотую says, монету. everybody is living, they don't know how to enjoy with what they have, that is 99. They want that one more. И министр сказал,
и все так живут, их не устраивает их 99, они хотят еще одну. Because they don't want to enjoy with the 99. That one is more important than 99 in hand. Потому что их не удовлетворяют эти 99, и им нужна именно вот эта одна недостающая монета. So the minister says that is the problem, because you are also king, you are also living in that 99 club, and one more member you have joined you. И он сказал, вот у тебя такая же проблема, ты завязан на этих 99 клубах, то есть тебе нужен еще один, тебе не хватает еще одного. So that is why the pleasure or the happiness you must try to enjoy with what you have. Поэтому секрет счастья в том, что вы должны быть счастливыми от того, что у вас есть. But if you try to get or try to attain, hanker for more and more and more, then that is a full stop for your happiness. И если же вы пытаетесь обрести больше и больше, то это останавливает ваше счастье. Because in this material world, nothing can keep you happy. Потому что в этом материальном мире ничто материальное не может сделать вас That is счастливым. why matra sapshastu kaunteya sitoshna sukha dukkha daha. That means like the winter season, after that summer season, if the season keep changing, similarly even happiness and sorrowness also keep changing. Nothing is permanent. И в этом стихе говорится, что счастье и несчастье сменяют друг друга. Здесь постоянно все меняется, нет ничего постоянного. So Krishna says, agama apayena anityaha. That means they are coming and going, therefore they are not permanent. Это означает, что они приходят, счастье и страдания, и уходят, они не являются постоянными. So this is all these things, like even he says, if you even fight, even if you are killing your relatives and the acharyas, it is the instruction of Lord Krishna. Therefore, he says that is a prescribed duty for you. И поэтому, согласно ачарьям, это наставление Господа Кришны, что он должен сражаться, потому что это обязанность кшатрия. So nothing can, if you want to get in this mundane material world, if somebody wants to get a permanent happiness or permanent sorrow, you go to any doctor and tell him, I want to be happy, give me a tablet. Can a doctor prescribe? It's not possible. Если здесь в материальном мире вас обуревают страдания, вы можете пойти к врачу и сказать, дайте мне таблетку от страданий. Нет, это невозможно, он не даст. So, because the doctor can treat you, you are only bodily, external, whatever you have, he can treat, but he can't give you medicine for the internal soul, the jivatma. Врач, конечно, вылечит ваше внешнее тело, он это может, но он не даст вам лекарства для души, дживатма. So if you understand that inside we have a jivatma, then your whole problem is solved. Если вы поймете, что внутри у вас есть дживатма, тогда все ваши проблемы разрешатся. Because this material world is dukkhalayam ashasvatam. That means it's going to be misery, full of miseries. The world is full of miseries. Потому что этот материальный мир исполнен страданий. And the miseries can be distress, or it can be diseases, like in the corona, anything it can be. Могут случиться болезни, бедствия, несчастья, все что угодно. Like this, even the distress of three types: adhyatmika, adi bhautika, adi daivika. Эти страдания живого существа окружают в этих трех аспектах. Adhyatmika means the distress which comes to you because like that corona or some diseases or anything. So this is adhyatmika. Адьятмика – это болезни, как вот в настоящей ситуации то же самое. Adi bhautika means the distress which is come to you by animals, like for example, some snake can bite you or because a tiger can kill you. This is all distress by adi bhautika. Адьябаутика – это страдания от живых других живых существ, там может змея укусить или тигр напасть или что-то подобное. That then adi daivika, the distress because of, it's all happened because of God. You see, suddenly there is no rain at all. It's a problem. И следующее, адхидайвика – это страдания от стихийных бедствий, например, когда нет дождя, то есть страдания от природы. If it is too much rain, it's flooding. Even that is a problem.
Если очень много дождя, то происходит наводнение. Это тоже страдание от природы. So there is an earthquake. That is also a distress. So distress by the natural calamities and other things, they are adi daivika. Либо землетрясения, которые тоже вызывают несчастье. Эти несчастья относятся к адхидавике. So it's, what we need to understand is this entire material world is full of miseries. Итак, что нам нужно понять, что весь материальный мир исполнен страданий. If one understand that and they realize that who am I, Как только человек поймет, кто я, the day he understands there is a jivatma in me, that means he is attained and he is going to attain the spiritual world. как только он поймет, дживатма находится внутри меня, тогда такой человек обретет духовный мир, достигнет духовного мира. Because most of us, we don't understand the difference between the body and the jivatma. Потому что большинство из нас не понимает разницу между телом и дживатмой. Like I have said some time ago, I told that everybody's maintenance Lord Krishna is providing. Что все живые существа поддерживаются Господом Кришной, Он обеспечивает всех. So you don't need to come to God. See, suppose you go to a king and he says, okay, I will give what you want. If you ask him, I want a pinch of ashes, how does it look? Вы не должны у Бога это просить, чтобы Он вас поддерживал. Это то же самое, что вы придете к царю, Он спросит, что ты хочешь, и вы попросите только горстку пепла. The entire world belongs to the God. You ask, so instead, when we go to a king, if you ask a small pinch of ash, it makes no sense. And you can ask him, give me half the kingdom. Then it's good. Like that, if you come to God, you should ask, what you should ask? Please take me back. My hometown is there, not here. I want to come back to you. That should be our prayer to God. Если ты приходишь к царю и попросишь у него щепотку пепла, это не имеет смысла. Имеет смысл попросить у него, например, полцарства. И точно так же, если ты приходишь к Богу, не нужно у него золото просить, нужно просить, чтобы он вернул туда, где твое настоящее место, а не здесь, в материальном мире. So Bhaktivinoda Thakura says, somehow or other I have fallen in this ocean of birth and death. I do not know how to get out of it. И в этом стихе говорится, как-то я попал в этот материальный мир, в этот океан, и я не знаю, как из него выбраться. So with this, we must pray and we must chant Hare Krishna Mahamantra so that we go back to the Godhead. That should be our ultimate goal. И повторять Харе Кришна Махамантру, это должна быть наша абсолютная цель. Thank you very much. Hare Krishna. Sutta Nitya Jaya Sachi Sutta Nitya Gaura Chande Arati Kosho